So I would like to request Mr. Pavitra Watson to come to the dais and present the Watson 40. Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity to present folk tale on more song. Actually, I'm trying to present about John Kamal, a monkey and seven sisters, which is actually correlated among the peoples, tribals of Tripura. And there is seven sisters used to work at their room, and while working, one day after working they are returning home and sorted their clothes. Their trousers clothes were lost, and they are searching for their clothes, and saw that there's one monkey who was stolen all the clothes and went up to the tree, very high tree. And the eldest one asked the monkey to give her dress, and that there is a word. Kapu-kupu jongkang tepu ubanjil kersakai pero, which means kapu-kapu is actually sar or uncle. Give me my clothes and I'll give you, in return I'll give you the products of that Jew, maybe the TVs and what brinjals and some other Jew products. Yes, of course. The monkey gave her clothes down, and the next one asked and said the same, and again the monkey gave her, and the next one did the same, and all the six sisters have got their dresses, and the last one and the youngest one, after getting the six of them have got their dresses and gone home, and the last one asked, saying that give me my kapu-kupu jongham tipuk kubunjil kersakai tero. Kubunjil means rignan, kersa irisa. After seeking or asking her dresses, but the Jongkang did not give her dress and close near to her, go near to her and took her away to the tree. And after some days or some years, they have a child named Teto. It is like a proper word. Tetoma. Tetoma is their son. Tetomati, no. And then they have some problems maybe in their family and ran away from that monkey from their home to her father's home. One day, when he came back from work or somewhere to their home and starting them, that Tetoma and his mothers were missing. Where they are not found in the home, in their house, and he starts searching for them,
And on the way, a dog barked the Jongkam, the monkey. And at the same time, he cut the dog and took the intestine and make dung. Jongleng for string. Musical instrument, yes. He used the string of that dog's intestine and touching them by playing the dog, yes. And by plugging that dung, he said sing like it is in Kokro language, and it was biang tham, and looking finally, a dog bark. He goes near to the village where his families were there, and many dogs bark at him. But in the evening, he hardly entered their house from the tree. He first climbed on the tree and got in that house. And they have talked, where have you been? So I'm so longing you like this and then in the evening they have a meal, they have dinner also, but while sleeping, so the family of his wives were planning to kill the monkey. And there's a rituals in our society that elder sisters of wives or brothers of wives, so we cannot just protect each other or touch. Why? So while sleeping, Jongkhampo, you just move a little bit so that you may, if not, you will touch your wife. Ini pun rumah tangan yang bisa ayat kali, hai ma sawi. Lastly, the Jongkam fell down from the house. There is a donggor, and finally they poured hot water on him and died. And after dying, after the Jongkam was died, they were buried in somewhere in their nearby house. Buried, yes. They were buried. And that loud guard, yes. Water guard was coming up from the tomb of that Jongkam, and while it has fruit, then the wife of the Jongkam used to try to sell the guard, and the son Tetoma was sleeping, and Tetoma knew Tetoma's mother was trying to share that guard in the market, somewhere market nearby them. Then the Tetoma, her sons followed her and said, it is in Bengali words, "Lao Rebni, Lao, Lao, Lao." And son said, "Don't buy that guard. It is the head of my father." Then nobody bought that guard. And again, she went back home. They went back home and make her fit her child. And again tried to sell the guards, saying that Lao Rebni, Lao, Lao. The boy again followed her and said, "Don't buy that Lao, that guard. It is the head of my father." So nobody
bought the car. That is the story. Actually, for the conclusion, this is actually the correlation, the cultural correlation of every types, whether it is the Bengali, it is the Tripura, all the Tripuras are, and the Bengalis, because in that particular story, folk tales, it is the Bengali words and the Bokro words and the Morsho and some other words also. So it is a correlated folk tales of ours. Thank you very much. So, thank you, Pavitra. That part was not known to be in our folklore. The person is a bit different. So differences will be there. That's why. I do think that all the versions of this, particularly this folk story or a folk tale, should be, what to say, collected from every tribes, every languages, and a comparative study on the line of this social situation of the time that has to be, what to say, examined and analyzed. So, thank you, Pavitra, once again. So now I'd like to request Dr. Benjamin Darla to come on to the dais and share what he has brought here for us. Thank you. First of all, thank you, Sahitya Akademi. Thank you, because sir, and Nirmal sir. I've known him since our university days. NECOL is also here. So thank you everyone for arranging and organizing this wonderful platform to share a couple of folk tales from the Dharma. Today I would like to share actually the legend. I'd like to share two legends. The first one will be who is known as Shriyam Chunglura. He is a legend. So for our understanding, I would like to keep you informed about this, that this tale might not be after the community settled in Tripura. Might be somewhere along the line of the migrations during when they came across the Himalayan range or somewhere maybe. So prior to the settling of in present Tripura. So in a village there is this brave, very brave, but now he's passed out his prime time. So there is a man who was a warrior and he had a grandson. The name of the grandson is Shriyam Chunglura. So since his grandfather was a brave warrior, he taught his grandson every art of war, the battle, the moves, the fight. He wants his grandson to be as brave, courageous and popular as he is once in his prime. So what happens is that there is this peculiar culture of the Dharma people. Each village has their respective chieftain. So once the young man of the village, man in a sense not singular, I'm speaking to the sense, of the village reach certain level of age, they are tested. They have to go through different kind of tests. Tests in the sense about maybe how brave he is, how good he is, does he really qualify to be a man. That manhood is very champion in the community. So they are often tested. So what happened one day, Shriyam Chunglura and his fellow young men of the village, they also came to their age. Now it's their time. They have to be tested. So in order to test
the village arranged some test, which is they have to go to a graveyard at night to see who has the guts. So Shyamchundura was also there as a participant, but his grandfather hatched another plan specially for his grandson to see that whether he is really brave or courageous or not. So he himself dressed in white cloth, just to make him look like a ghost. He was there in the graveyard. So all the other young men, some of them has the guts, some of them couldn't pass through the test. And when it came about Shyamchundura's time, his grandfather appeared from out of nowhere to frighten him. So what happens is that Shyamchundura has this small wooden book which were given to all the young men for their self-defense during the test. So he stabbed his grandfather, but then fortunate enough his grandfather survived the injury, and his grandfather was quite satisfied. Then in the next stage they had another test. They placed a dead body, a corpse. So each one of them has to go and kiss the corpse and come back. What? Corpse, dead body. Dead body. Yeah. They has to go and kiss the corpse at night. So that was the task. So each of them went. So the grandfather, what he did, he dressed himself again like a corpse. Not that the test was not arranged in the same night, maybe 3-4 days after the first test. And when Shyamchundura bent himself to kiss the corpse, his grandfather, pretended to be the zombie, suddenly woke up. But then Shyamchundura, defended himself, and then later he discovered that it was none other than his grandfather. So his grandfather was satisfied enough. So in this process, there is another culture which the Dano community has, is that these people were awarded with title, individual's title, when they pass certain level of test, when certain task, and if they come back from hunting and stuff. So he was awarded the title of Ratha. Ratha. These are the first stages of the award. Individual. Yeah. Ratha means brave warrior or strong individuals. After they pass certain tests, they were awarded that title. So now it has come to pass that they has to perform these head hunting rituals. Because once upon a time, the Dano are also head hunters. So they had to perform these head hunting rituals. It was often performed when the chieftain dies or something, some important individuals passed away, and in order to send other soul along with that person, the head hunting rituals were performed, so that the dying soul does not leave the immortal world alone. He has people around, other soul as well. So that was the rituals that is. So even Shyamchundura had to participate. Now his grandfather again, tricked him. They were supposed to go, suppose they were supposed to go tomorrow. So he left the day before with the other parties, leaving his only grandson as the only one left out. So Shyamchundura by this time also had a beloved. So in those times what happens is that the women, when they feel that their man is not worthy of being man, he does not have that manhood, they send their wraparound back, their loincloth, a symbol of like disgrace or something, disappointment, rejection about his man. So Shyamchundura beloved sent back his loincloth, thinking that Shyamchundura was ultimately he was a coward, since he did not participate in that head hunting ritual. But then Shyamchundura, when he discovered that his grandfather tricked him and they lived one day ahead of the time. So he ran for 3 days
and then he went and joined the party. These people, this young man, group of young men, performed the headhunting rituals and they came back. So whenever this headhunting is done, they carry back whoever hunted had, the individual's head. Those heads were carried back in a haversack. It's called a haversack, a sling bag sort of. But then Shamsundura did not bring any heads. He only severed the tongue of each sling and then he carried it in a small, there is another type of gourd which has very strong epidermic layer. In that he carried like a water bottle. So he kept it. And then they came back. Then in the middle, this group of young men, they ran out of water. Some of them were dehydrated. So the grandfather once again asked Shamsundura to fetch some water because he was fast, he was swift, he was stronger than the other man. So he ordered to fetch some water from the nearest village available. So using his speed, his swiftness, Shamsundura went, fetched some wine, brought waters for his young men, and then gave them the water. And then in this way, they could continue their journey, and then they finally reached home. Reaching home, now the chieftain orders all the young men that all the head, whatever head has been, be counted. Each one of them, how many heads have they hunted? So each one of them presented their heads. Shamsundura also was supposed to present, but then he did not present any head. He just brought the 2 bottles of the gourd, like in a bottle shape. He just gave them. Now the chieftain, in utter outrage, he asked to break the gourd. When they break the first gourd, it was full of red beads, beads, beads for necklace and all this stuff. Beads, yeah. Red beads. In Datong it's called Tisan. So when he asked to break the other one, it was full of tongues, human tongues. Now the chieftain asked to check the tongue of those heads that other young men brought. So when they checked the tongue, it was found that many of the heads does not have tongues. Means it was already pre-slain by himself. He did not bring back the head, he only brought the tongues. So in this way, the chieftain was very pleased, and he was given another title, it's called Sarlam. This is the highest title that a hunter, a warrior can have. Sarlam. But then after the Christianization, all these titles are no longer awarded. They are not appreciated perhaps. So they are just there astray, only in the oral tales. But then in one of the battle they have fought across, his swiftness, his speed became his weakness. When he ran, he was running so fast that he stumbled upon a pebble and he fell down to the ground and then he was killed. So his strong point became his weakness. It's something like we see in Achilles, the hero, the Troy war hero. So his strength became his weakness later on. His red was his strength and his red killed him. Something like that. So in the second legend is about Thangsuapon. We have this particular pastra which is called Thangsuapon. This actually even today is worn as a symbol of individual achievement, pride. When say if he has achieved his lifetime ambitions, aim, so they are given that pastra saying that you have done your job in this lifetime, something like that. So the pastra was the introduction of this pastra. That is the legend that I am going to tell you. So once there is this orphan
happened to live under the cruel lady by the name Darlian Pui in a village. And this young orphan's name is Sibuta. Sibuta later on became a chieftain out of his shared achievement. So Darlian Pui was very cruel, very mean towards him. Okay? Every time anything that Sibuta does, Darlian Pui was never in agreement with it. He looked down upon him as somebody who is not important, who has nothing in this world. So out of utter anger, Sibuta decided to leave the village. He left the village and moved to other village where, being an orphan, he worked from a small thing to big, and then later on he reached a certain age, and then he became a man. So, and in that time what happens is that even today at certain point, this consciously or subconsciously, we still look to this manhood stuff, because if the man is not a man, the female folk does not feel that he is fit to be married. So we still have that thing. So out of his such quality, he even secured to get married to a sister of a chieftain. So after the chieftain passed away, Sibuta became the next in line. So one day he became the chieftain of the village. Now on the other side of the village, there was still this lady who was very mean and cruel towards her. So he asked all his young men to invade the village and then bring the lady so that he can fulfill his lifetime ambition. So the young men of his village invaded the nearby village, brought Darlian Pui and her daughter to the village, and then they were pierced like a pick from the anal to the mouth. They were pierced too, and he took his revenge. So during that time, he was honored with this Thangsoko. So till today, we have this tradition that when an individual or a person present that Thangsoko, means he has done something for him or her, or he has achieved lifetime objective. He has completed his job. So this one actually is a symbol of individual victory till today. From there on, we use this pasta to particularly symbolize that. Thank you. This is a small two lessons that I brought today. Thank you, Benjamin. You came to know a lot about the Dalan traditions. I think it's how to say, it's a reminiscence of individualism. Individualism is there. Yeah, it is there in every society. So we got enlightened, and we hope in coming days we will learn a lot more about the Dalan traditions and their folk stories, folklore, legends, etc. Thank you very much. So, now I would like to request Moshid Dabak, who is a teacher by profession. So, Moshid, please come over here and take your time. Thank you.
Good afternoon, everyone. Firstly, I would like to thank those who are sitting the guys, especially chairman of this program and the invitee speakers. Besides that, those who are being here today, I would like to thank you all. I will read out my paper, The Folktale of Copper Language, in my mother tongue, Copper Language, and then I will try to define the gist of the folktale. Before that, I would like to say something and share with all of you in Copper Language. Since I'm also in a Copper by Talbidal Karan Vatamadu, Abuno Luku Kotamani, Mr. Bede. Jacob Tigri Sana Hitomani, Karan Vatamano, Abuno is in Kanadeka. Sangabuno Puhoxin in Karan Vatamano, that a Juanga, in a respected poet of Malsu Abuno Karanurgi. Abo Puhoxin, Satjon Sakunoki, Pinipo Kanaka, Apelake popular. Kabo hai bukuk sini hai, tengku sini bukuk nini tomo, dui buner kahani achi, dui bayer kahani achi, hidubar kahani achi, পশু পক্ষী বিশেষ করে অ্যানিম্যাল বা পশু পক্ষীর বিভিন্ন ধরনের লোক কাহিনী বা লোককথা কপ্পরকের মধ্যে বিদ্যমান। একটু আগে আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব NECOL উনিও এখানে বলার চেষ্টা করেছেন খুব সুন্দরভাবে চেকওয়ান খুম্বু, সেটাও দুই বোনের কাহিনী বা খুম্বুইকে আমরা অনেক সময় রাইমাস রাইমার কাহিনীও বলে থাকি। তো এইরকমই দুই বোনের কাহিনী আজকে আমি এখানে বলার চেষ্টা করব। সেই লোককথার নাম হচ্ছে মাইরেন্তুই এবং সিপিংটি। মাইরেন্তুই এবং সিপিংটি তারা দুই বোন। বহু বছর আগে একজন জুম চাষি খুবই ধনী ছিলেন এবং তার দুইজন পত্নী রয়েছে বা স্ত্রী রয়েছে। প্রথম সংসারে সিপিংটি জন্মগ্রহণ করেছিল, দ্বিতীয় সংসারে মাইরেন্তি, এবং মাইরেন্তির আরেক ভাই রয়েছে নুগরাই। যদিও কোথাও সেটাকে অন্যভাবে বর্ণনা করা বা অন্য নাম দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, সেটা আমরা দেখেছিলাম, অন্যান্য গ্রন্থেও সেটা উল্লেখ রয়েছে। কারণ ককবরকের কিছু লোককথা কিন্তু এখন হাট বাজারে পাওয়া যায়, যদিও বিষয়টা পুরোপুরিভাবে পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত করা হয়নি। তারপরে কিছুটা হলেও বিভিন্ন লেখকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ফকটেল ভিত্তিক তারা রচনা করেছেন এবং গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সেটা খুব ভালো। তো এই মাইরেন্টি এবং সিপিংটি হচ্ছে প্রথম পরিবারের আর মাইরেন্টি হচ্ছে দ্বিতীয় পরিবার। এই দুই বোনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রথমে তাদের মধ্যে খুবই আন্তরিক ভালোবাসা ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময় তার মায়ের অর্থাৎ দ্বিতীয় সংসারের যে স্ত্রী, হ্যাঁ, ওই স্ত্রীর বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের কারণে মাইরেন্তি সিপিংটির উপর ঈর্ষা জাগ্রত হয়েছিল। এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে ভুলে গেলাম, এই যে একজন চাষির তার প্রথম সংসারের স্ত্রী কিন্তু মারা গিয়েছিল, যার ফলে সিপিংটিকে তার সৎ মায়ের সঙ্গে থাকতে হয়েছিল, স্টেপ মাদার। এবং সিপিংটি দেখতে কালো বর্ণের, কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর এবং কাপড় ভালো বুনতে জানে, নতুন নতুন কাপড় বুনতে ভালো পায়। সেটাকে আমাদের ককবরক ভাষায় কোথায় মূল বলা হয়, বিভিন্ন ধরনের নকশা, পাশরা, রিসা, এই ধরনের কাজে খুবই দক্ষতা ছিল সিপিং। কিন্তু মাইরেন্টির সেই ধরনের দক্ষতা নেই।
এটাও একটা ঈর্ষা হওয়ার একটা কারণ। তো এইরকম ভাবে তাদের দুজনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব হলেও মিলও রয়েছে। তারা মাঝে মাঝে জুম খেতে যেত, কাজ করত। হ্যাঁ, কাজ করার সময় একদিন রাজার সৈন্যরা এসেছিল। হ্যাঁ, তারপরে তাদের কাছে পানীয় জল চেয়েছিল। প্রথমে তারা পানীয় জল মাইরেন্টের কাছে খুঁজেছিল যে আমরা খুব পিপাসা হয়েছি, দীর্ঘ রাস্তা হাঁটলাম, আমাদেরকে একটু জল দেন, খাওয়ার জল দেন। মাইরেন্টে অস্বীকার করেছিল যে আমার হাতে পানীয় জল নেই, এমনকি আমার খাওয়ার মতো জলও নেই, শেষ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। নেক্সট পরবর্তী সময় তার বড় দিদি শিপিংয়ের কাছে রাজার সৈন্যরা চেয়েছিল। যাওয়ার পর তার হাতেও খুব একটা জলের পরিমাণ খুব একটা নেই, তারপরেও শিপিংটি তাদেরকে ওই জল দান করেছে। এই জল পাওয়াতেই, পানীয় জল পান করতে পারাতেই তারা খুবই খুশি হয় রাজার সৈন্য। তারপরে তারা তাদের রাজার কাছে গেল, রাজপ্রাসাদে গেল। যাওয়ার পর শিপিংটের প্রশংসা করলো। এই শিপিংটের প্রশংসা রাজার কানে পৌঁছল। রাজার কানে পৌঁছার পরে সেও কুতূহল হলো, কে সেই শিপিং, তোমরা কোথায় দেখেছি? চলো তাহলে আমিও একদিন যাব, এই শিপিং দিকে দেখবো। তো এইভাবে একদিন তারা গিয়েছিল শিপিংটির গ্রামে। এবং গ্রামে হলো ওই সময়ও তারা ঝুম খেতে কাজ করছিল। এমন সময়ে তারা বসেছিল। দীর্ঘক্ষণ তারা বিভিন্ন সৈন্যদের নিয়ে রাজা গিয়েছিলেন। যাওয়ার পর সে প্রথমেই তার সৈন্যরা শিপিংটির দিকে আঙুল ছুড়ে সেই শিপিংটি বলল। তার চেহারা দেখার পরেই রাজা আকৃষ্ট হয়েছিল। আকৃষ্ট হওয়ার পর তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কথোপকথন হলো, কিন্তু তার বোন মাইরেন্টের সঙ্গে কোনো কথোপকথন নেই। সে ওই স্থান পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরেছিল। বাড়ি ফিরে তার মাকে সব কথা বলল যে শিপিংটির সঙ্গে রাজা মহারাজা এবং তার সঙ্গে দেখা হলো, কথা হচ্ছে এবং তারা খুবই ভালো পাচ্ছে। হয়তো শিপিং থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে, রানী বানাবে। সেই কথায় রাজাও বলল, প্রস্তাব করল শিপিং থেকে, আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি, তোমাকে রানী বানাবো, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে রাজি? শিপিংটির মুখে একটা কথাও নেই। তারপরে সে আবার তাকে আর্জ করলো, অনুরোধ করলো, চলো শিপিংটি আমাদের সাথে। রাজা বহুবার বলার পর শিপিংটি তার সঙ্গে যেতে রাজি হলো এবং রাজপ্রাসাদে গেল। যাওয়ার পর রানী হল। রানী হওয়ার পরে তো আর গ্রাম পাহাড়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। মা তো খুবই ইচ্ছা হচ্ছে যে আমার তো ইচ্ছা ছিল আমার মেয়ে মায়ের দিকে রাজা রানী বানাবো। আমার স্বপ্ন সব ব্যর্থতা, আমার স্টেট ডটার সব নিয়ে রানী হয়ে গেল, কিন্তু আমার আপন মেয়ে বা কন্যা রানী হতে পারল না। কি করা যায়? সে ফন্দিয়া রাস্তা খুঁজল, কি করা যায়। তো কি করলো অক্টোবর, কি করলো? শিপিং দিকে বিভিন্ন ভাবে ছলে বলে কুশলে খবর দেওয়ার চেষ্টা করলো, তুমি গ্রামে চলে এসেছো। বহুবার চিঠি পাঠানো হলো, তো শিপিংকে আসতে চাই। কেন আসতে চাইনি? তার স্বামীও তাকে যেতে দেয়নি, কারণ জানে তার সৎ মা ভালো না, তার সঙ্গে আচরণ ভালো করি না, অন্য চোখে দেখতেন, সেটা কিন্তু রাজাও জানতেন। কিন্তু একদিন সেই শিপিংয়ের সৎ মা ফন্দি করে খবর পাঠালো কি যে তোমার বাবা অসুস্থ। তো বাবা অসুস্থ, সেই খবর শোনার পর সেও শিপিংটিও গ্রামে আসতে জাগ্রত হলো, কুতূহল হলো যে বাবাকে দেখতে হবে, এভাবে কিভাবে থাকা যায়। তো একদিন রাজাও রাজি হলো, যাও, যেহেতু বাবা অসুস্থ দেখতে তো হবে।
কিন্তু দেখলো তুমি সূর্য ডোবার আগে আবার বাড়িতে ফিরবে, আমার সৈন্য সামন্ত নিয়ে তুমি যাও, তো সূর্য ডোবার আগে সূর্যাস্ত হওয়ার আগে যাতে রাজপ্রাসাদে তারা গেল। যাওয়ার পর বাবা দেখার পরে বাবার মুখ সে দেখতে পারে, বাবা মারা গেল। তো বাবা যেহেতু মারা গেল, তার কাজ তো হলো, এখানে থেকে তো আমার লাভ নেই, আমাকে রাজপ্রাসাদে আসতে হবে, ফিরে যেতে হবে। তখন সিপিংটের সৎমা তাকে বলল, তুমি আজকে একটা দিন থেকে যাবে। তো থাকলো মায়ের কথায়। তো এখানে আরো বিভিন্ন ধরনের কাহিনী রয়েছে, সেটা আমি একটু কম পরকে বলবো, হয়তো বলবো না, তবু সেই লোককথার সারাংশতে আমি বলছি। আরো বিভিন্ন ধরনের কথা রয়েছে এখানে, এগুলি বলতে অনেক সময়ের দরকার, স্বল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তো আবারও আমি এই লোককথায় চলে যাচ্ছি। তো কি হলো, বললো তুমি আজকে একদিন থেকে যাও। মা বারংবার বলছিল, মায়ের তুমি বলছিল, দিদি তুমি আজকে এখানে থেকে যাও। থেকে যাওয়ার পিছনে কিন্তু ষড়যন্ত্র আছে। তো থাকলো মায়ের কথায়, বোনের কথায়। থাকার পর মেয়েরা বা মহিলারা যে ধরনের কাজ করে, চুল আঁচড়ায়, কথা বিভিন্ন ধরনের কথা হয়, এই ধরনের হলো গাড়ির উপর, গাড়ি মানে তঙ্গরের উপর। এই তঙ্গরে চুল আঁচড়ানোর সময়ে তার খোপা থেকে একটা ফুল পড়ে গিয়েছিল, খুবই সুন্দর ফুল, খোপার মধ্যে। হ্যাঁ, সিপিং মাইরিং কি হচ্ছে তার শুধু। তো সে বলল, বোন তুমি যাও, গাড়ির নিচে গিয়ে বা তঙ্গরের নিচে গিয়ে আমার খোপা থেকে যে ফুলটি পড়লো সেটাকে তুলে আন। মাইরিং কি রাজি হয়ে আমার এই সেই বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখিয়েছে, আর সেটা আর আনা হবে না। কিন্তু রাজা সে তখন বলল, এই ফুলটা কিন্তু আমার কাছে খুবই মূল্যবান। এই জানো তুমি বোন, এই ফুলটা কিন্তু আমাকে রাজা দিয়েছিল, মহারাজ দিয়েছিল, যে এই ফুল যতদিন পর্যন্ত আমার খোপায় থাকবে ততক্ষণ অব্দি বা ততদিন অব্দি আমি সরকাই থাকবো, তাড়াতাড়ি গিয়ে তুমি নিয়ে আসো। বোন আর রাজি হয়ে, হ্যাঁ রাজি হয়েছে শেষের দিকে। তখন কি করলো, সে গাড়ির নিচে গেল বা তঙ্গরের নিচে গেল, গিয়ে গাও নিয়ে আনলো। সিপিংটি অন্যদিকে গেল, ভীষণ দিক থেকে তাকে দাও না, গরম জল নিয়ে আসে, গরম জল তুই কুতুম লুকলাই রেখা সিপিংটির এই সাদা আপনাকে তো গরম জল গায়ে করলে তো আপনাদের যন্ত্রণা হচ্ছে, কাঁপছে। শেষ অব্দি মারা গেল। মারা যাওয়ার পর তাকে তার সৎমা এবং বোন গভীর জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসলো। কি করলো, এরপরে আবার রাজার সৈন্যরা আসলো। রাজার সৈন্যরা মাইরিনকে সিপিংটির সমস্ত ড্রেস পোশাক মাইরিনকে সেটাকে পরিধান করলো। চেহারাও নির্বোধয়, সেই কারণে রাজার সৈন্যরা চিনতে পারেনি। তো মাইরিনকে সিপিংটি দেবে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার পর রাজার সঙ্গে দেখা হলো, সাক্ষাৎ হলো, কথা হলো। রাজা সিপিংটির ব্যবহার পাচ্ছে, সে মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে যে আমার প্রথম নারী আর প্রথম রানীর মতো এই রানীর সেই আচরণটা আমি তার কাছে খুঁজে পাচ্ছি। তার মনের মধ্যে দ্বিধা হচ্ছে, সন্দেহ হচ্ছে, কিন্তু মুখে প্রকাশ করছে। তো একদিন কি হলো, সিপিংটির কথায় আবার চলে যায়। সিপিংটিকে রক্ষা করলো বা তার প্রাণ বাঁচলো একটা হরিণ। জানি না সেই হরিণও রাজার হরিণ, এই ধরনের বর্ণনা পেলাম বা লোকের কাছে শুনলাম। সেই হরিণ তার যে বিভিন্ন ধরনের গায়ে যে গরম জল পড়ার পরে যে বিভিন্ন ধরনের যে হচ্ছে, মানে তার যন্ত্রণা হচ্ছিল, এগুলি ঠিক করেছিল একটা। তো একদিন রাজাও
ওরে শিকার করতে গেল, শিকার করার পর দেখলো অনেকক্ষণ শিকার করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু একটা প্রাণী বা পশু পাখি সে শিকার করতে সক্ষম হয়নি। তো ভাবলো তার সৈন্য সামন্তকে বললো, আজকে এখানে থেকে যাবে, আমার একটা হরিণ রয়েছে, সেই হরিণের বাড়িতে আজকে আমরা এখানে থেকে যাব। রাজার সৈন্যরা তো রাজি হয়নি। তো রাজা বলছে কি করবো, মুখে তো কথা বলতে পারেনি। তারা হরিণের বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছে এবং হরিণের কাছে গেল। হরিণও তাকে মানে সেখানে থাকার জন্য রাজি হয়ে। রাজা বারংবার বলছিল, হরিণ আজকে আমাকে এখানে থেকে যেতে হবে, কাল আবার আমি শিকার করব। এই করতে করতে রাজা বারবার বলছিল, আমি তোমার এখানে থাকতে চাই, এখানে একদিন থেকে যাব, আর তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? এটার পিছনে রহস্য কি? শেষ দিকে হরিণ বাধ্য হলো যে আমার এখানে রানী রয়েছে, সে কিন্তু সেটা আপনার রানী, মহারানী, আমি তাকে সেবা শুশ্রূষা করে আবার সুস্থ করে তুললাম। তো এই কথা শোনার পরে রাজার মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হচ্ছিল মাইরেন্টির উপর। সে কিন্তু জানেনি সে মাইরেন্টি, আসলে সেটা মানে শিপিংটির রূপ নিয়ে, তার পোশাক নিয়ে সে রাজমহলে রানীর মনে থাকছে। ফিরে জঙ্গল থেকে ফিরে রাজার খুব রাগ হলো। সে জানে যে এই যে আমার রাজপ্রাসাদে যে রানী রয়েছে সেটা আসল রানী না। তারপরেও সে তাকে কোনো কথা বলল। সে মনে মনে ভাবছিল যে একদিন আমি প্রতিশোধ নেব এবং তার রক্ত দিয়ে শিপিংটিকে স্নান করাবে, এই ধরনের প্রতিজ্ঞা সে করল। তো এইভাবে প্রতিজ্ঞা করলো। করার পর একদিন কি হলো, তার শাশুড়ি এবং বোনকে সে ইনভাইট করেছিল, তোমরা আমার বাড়িতে চলে আসো। শিপিংদের সৎমা এবং তার বোন এবং সহ তার একবারেও তাদের সঙ্গে এসেছে। আসলো খাওয়া দাওয়া, হ্যাঁ নোংরাইও আসলো এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সেবা যত্ন করলো, খাওয়ানো। তারাও খুব খুশি যে জামাতার বাড়িতে আসলাম, সেই জামাতাও রাজা, তো রাজ দরবারে তো রাজমহলে খাওয়া দিয়ে তারাও খুব খুশি হওয়ার পর তারা যখন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করবে তখন তাদেরকে কিছু লাঙ্গি মানে কলস, সুতো কলস দেওয়া হলো। সেই কলসের মধ্যে আরো এখানে একটু কাহিনী রয়েছে। এর আগে কিন্তু তারা মাইরেন্টিকে একটা নদীর ঘাটে নিয়েছিল, নদীর ঘাটে গিয়ে মাইরেন্টিকে হত্যা করেছিল রাজা নিজে এবং তার রক্ত, তার মাথা এনে সেই লাঙ্গির ভিতরে রেখেছিল। আসলো তারা খুশি হয়ে বাড়িতে ফিরল। রাস্তাও বহুদূর, হাঁটতে হাঁটতে তারা পিপাসা হলো। তারা সেই কলস থেকে জল খেতে চাইল। দেখলো কি সেখানে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় রয়েছে, রক্ত রয়েছে, খেতে পারেনি। খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে তারা রাস্তা দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয়েছিল এবং বাড়িতে গিয়ে বুঝলো, পোষার পরে আরেকটা কলস তারা খুলে দেখলো, সেখানে দেখলো কি মাইরেন্টির মাথা দেখি তো তারা মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, স্ট্রোক হয়ে গেছে বলা যায়, কান হারিয়ে তাদের প্রাণ গেল। এটা হলো তার কাহিনী। তো আশা করি ককবরকে তার বলতে হবে না। আমি ককবরকে আরেকটা গল্পটা বলছি এখানে। তুমি সেলাসা মানে হচ্ছে অলস। এই অলসকে নিয়েও আমাদের ককবরকে বিভিন্ন ধরনের লোককথা রয়েছে। এটা আমার মায়ের মুখে শোনা গল্প, অনেকের মুখেও শুনেছি, কিন্তু কিছুদিন আগে বিকাশ দা আমাকে বলার ফলে যে ফকটাল নিয়ে কিছুদিন পর আমাদের প্রোগ্রাম হবে, সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের দিকে প্রোগ্রাম হওয়ার কথা। এই প্রোগ্রাম মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম অন ইন্ডিজিনাস ফকটেল ট্রেনিং, এটা নিয়ে একদিন আমাকে বিকাশ দা ফোন করেছিল। করার পরে এর আগে কিন্তু আমার এই ফকটেল নিয়ে কাজ শুরু
আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। এখন অবধি প্রায় 30টি মতো লোককথা আমি সংগ্রহ করেছি বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন প্রসেস, এবং সেটা হয়তোবা ভবিষ্যতে গ্রন্থ প্রকাশ করারও একটা পরিকল্পনা রয়েছে, জানি না সেটা সম্ভব হবে কিনা। তো একবার আমি সেটা পুরোপুরি আমি কক পরকে পরে নিচ্ছি, রিড আউট করছি। keram pothmani mung selasani coba bise goba ma sekango baitengna hana naikona krung bubagra khoroksa tongani o bubagra ni mung khamako oni hani bororokno bo jaikena hamjabo bini sipai mantri rok bubagra tagi matui no samungtai bubagra bini hani bororok bahaike tongbai bahaike chalai nainamo sungjaka aboni bagai bubagra beramni kampung chumung boyakarka borok tong kosong tongmani kampung chumung bai salsabo nokni ongkhorka bini ri kamma chumani bumul hanya sitrangma bai onoke bukhono bubagra hine sinilia baikang hani kami amchai beraite borno kongsaw suwika anogo sogima ula bunga purisi khoroksana bunga purisi kusasiklano amra bai upoksi khagai mai tugui tongmani lukha bubagra sakra sakra suka o cherai bata lumui de to akroke cherai ni bunga kifil mundukha tamu sanani kepal hamani kokno ani o cherai belai no selai ba sele phasa kani sele thaksuga saison khina suina laga chukia mai wa ang tu bisarana nam ok khanama ulo bubagra tai kok thaisa kono singya milar khe baikani bubagra koroti phimda bine hawa omo hai sele deibude to naine ni khatunga bubagra o selasana nobbe belai ke khawa tongthokjaka somaro kisa salai dekla selarano nokhe to sal khas hajarna sikla bahai ko salai asuk salam to bubagra thai tai bu sanai namu sungjaka amo hai selabina habo tai khorobusi bobini mantri rokno ba bini birindia rokno saka ani hani joto sele rokno bubagra nobo thumna bagai khabun bubagra nuyungni noklao sele batai mungo deblai naino sokari afarjabnai ok pinei khambona bagai bubagra bini sipai rokno dagi amara birindiano sipai hemasi karon sin kamian sayo tamu birindian kai joto borok mane opran sakar bipugo tamu sipai rokno nito birindian nyata pasal binomdian nyata bubagra naima tuino sipai rok khambu mani khanaboi hani joto selero bubagra dhoro phai kuthumlai pia boma bai mai tu bisara jangai sele simi ailia tamni hike bo himna selar jali ok khanaboi bubagra bono patki bai nahana bagai bini sipai rok bagi mai tu bisara jangai sele bo sapai sabo joto meche sele amjugna bagai bubagra baka kaisa sunanga baka sakawo joto sele rokno mokoli ribaika baka khilao thapa khuroi hor musungiri hor chasama ulo tongla jagai gobang kuk seleno baka sakawo thui tongmani basabai pia mai tu bisara jangai sele simi basali baka khlani hor sasarere asela kete ko loduri sak loduri thuru amsali sele batai mungaine ro kono nuge jai ke wana jabe bubagra ni sipai ro bin chirkhoge kono sasaka akon bosise
paithago me bubagra sakpa yak romoi sasapurke o sele basa o sele ni mungkal langai pakani nongkorba ulo bubagra saga tinini o sele batai mo keplain tha langai sele tabuk ni simi langai no talo mai monsar horjaknai tai bini yak ni yasku rana ni bagai na picha korupsana barza finjaknai ba barza finjak salsaki wati jaikene waka langai tai lamti wati klaiman nasikte tisao chokasakna sungjaka hubungana saka ama angkini tisao chokasakna thangnai chini nawo chokak kinai dong abono tlamai chaknai bunga buslano saka nogo dakti kipinna klai di bawe langai seleno pinongkorka o tisao sokinga ulo chokasakna naiba oya bokasuka মানে কোনো চকাসাক না রিয়াটা কোনো তুই তো মনে জায়গা তুই করে চকাসাক লাই আর বড় কোনো খাই চকাসাক না রিয়াটা আবু মানে ডিপ্রাইভ খাই তো মানে একটা এক্সাম্পল হাই কোনোকে বো চকাসাক না সেভনিয়া ওলকে বো হক হাবং সাকানি তুই পাখলাই তংমানি খাই গ্রুমসাও নামথং নানিয়াথং মানে চকাসাক কাবো और हुकुम बमुक दिखांगिया तेली फुंगाई दरो बो थुयाम नि दाकी बाचाय सकाय चकासाक ताबुमानि नायना थांता नायबा आ बुकरान गनां मासा नायथकना थे केसाजा नुबिथो लांगाय आ रमय आ आनरमय दुलाव दाका बजायखनो तंथुजागै हासारनि सिमिनो नखुखाबो चिरुखुदै फायदो नगा सपय गमानो साका आमा आं आ Bekran dengan masa kotor memanka, rumah besar niago a kotor manugui hazan, langai itu fishingo ano dawi kami. Ini cana ni caya, hanan cana ni caya, haikima hati barsat. Oloke naiba, salkudui a bekran dengan salah satu nikung samudang, pihak ke pemukiasi, salburunno माइमय मुकुनै सेलासा तुमानि हरपांगो माइतक मुइतक बेरायग्लामो सालसुके लांगाय गमानो सुका आमा नोंतांनो फे मुयासे कतके सनेरन बाहाय के आसे दाति माइमय मुकुनमा के बुझनो नचुवा पाय गमा बसलानो किपिनि सादा ताइ साबले आमु चुवा फायनाय आं साइसुनो संगो सुगो ताइतामो हरनि माइसा बायदि जानि जानि थरामो रकलाय आ खरबो सेलासानि मकल मुक्ति दि सेलासा तैसाना बागै थुयामनि बासाका नायबा आ बकरांना नक्सिंगो बिरितम आ बिरितमान बिरि नायथक तुमानि सेलासा मुक्ति गरि फराक्सा नायथक मानि नायथक मा बरना मानि सेलासानि मकल क्लाय बिनि नगो माइसंग नखर तैखगो आबुरिने नुगै बदलै साना मुसलमान बगै खाता सालखगै आबुरै बिनि नगनि सामुदाम सालजाके सेलेसा आबुरिनो रमिना रखना बगै लामारम नगनि माइमय समनि उलो आबुरे आसम सातु बिसना हाबै थां हायके नग निसाय दमानि मनागै थां आबो हायनोबै सेलेसा आ हर ताइ खुलिया थुयामो थुमासे क्लाइसनि रपयतम अर्दि बर हाय हाय आ बुरै माइमय सना जुगारिका सेलासा गामथिनक निकोना बेसर आ बुरिना नासिमुनि बुजाकतम बुसामो गल आखेबै दैखपनाया रिसेपुरका सेलासा उक्लुक्ति आ बुरिना साबसे गलाका आ बुरै मनो साका साबनन आनो उक्लुक्ति रामफाय मताय दे आताय दे आनुयाkan apurke selasa burino saga apurke selasa burino saga angke selasa ani munlangai apune olo buri saga langai angnang bai kaijatnai angtai kipilia oron nung bai pongsi okok khenawe selasa bekhane wana jago tai khabo khajaka logi no bumanon nungoi
Aburino Furuta. Rapsan Ulo, Selasa Aburibai, Kajak Horni, Nibishingo, Aburi, Selasan Nokno, Tala Nok like Tishai Kududu Playkadi. Napitsa Selasan Yak Niyasturana, Tamio, Vaisarana Niko. Borok ni Kanarana, Selasan Bukrana Nandai, Disishana, Napitsa Sela Tabza, Napichon in Dorosela. Abani Babe, Selasani Yakuyan, Niyas Bukrana, Hayabaruka. Oksal Basuna, Salsaka Napichon with the Manzabe, Tungasiri Chili, Selasani Kanayas Turanape. Haiba Selasani Noktayo, Dala Nokai, Cinema Julia, Lanzarovachai, Malang Widow. Mokol Kasumiyam ayam Masigi Neta, Taino, Kumsakan Arokui, Salasa Tuyam Basai, Buskano, Luzak. Salasa Neti, my Napicha Logino, Dokar of Hinzak, Utakino, Aro, Utule Bubagra, Haika. Bubagara no kai sapaida. Bubagara Selasa ni kai. Ang night of time oksana pan nukyat. Bubagara na pinchani kok nawui. Buri night pan ay nani musulat. Selasa Bubagara. Salsa Bubagara mayong kasawui. Selasa ni nawa tanggo. Naiba kubi na Selasa ni pihiri. Night of taksulat. Bubagara bising Selasa ni pihik no. Baikkan ini istri senang musulat. Orang parau. Oh, logio bang suka. Kamu kayak dunia bilik no, dunia bilik kajar nai, kajar di istri senang. Angsa kani besar no, muslim nai bora. Raksa bubagra. Oh, Selasa ni bilik no nugai. Kapur zakar no, di wana no bor semua nuk. Ang raksa raja besar kena, ang bahaya dunia bilik kajar. Nabi Chandra Selasa Selekano Galaisia. Orang Nabi Chandra Galaisia lah lagi penuka. Oni musuma ketamo buka gerano Selasa ni hik baik kai ke bokep buka gerano hik baik kajar. Nabi Chandra kolej saka buka geran ini buka geran korni sekal geran babayo pukiri kotor mah kumsal tomo. Aro Sibu kangsung masa kotor kator, apa mas Selasana romoi berbi, Selasana romoi itu begini sah, sibu kangsung mai kiri jaga, anak kebo itu puragia, hatar kani sibu romai roblaga, anak tangki kebo bertangki pindah, seorang kebang tu ayat, ini ni bisingo, Selasana sibu romai nani tadi. Bubagra nogi na sipai ra bodagi boy Selasana bubagra perut tuitai bubagra saka Selasana khanani bisingno salgra babai ni pokri kumsawa thangge jibo kangsung romai anor phaina nangai hayake ar ni dikno tui phaina bubagra ni fu kenawai bisa ekstra phaina Bubagra ni kok dagi manere Selasa kaka koko kenawa dipilka hi bonosunta tang kan narosan Selasa bi ko to kok sawi kenarita akok kenawa ulo hi busana saka nentawana ang sakkano thangai asi bukan sundar romai monorupai to omo haigelo kasia kaisa mara jingzal senamui napicha Bubagra ni kunjus. Piaba mungsa ini wajah jengsan semani dia somat siapa wajah sesuatu terkait ini apa? Sukungi mandi. Baiklah go wajah cibu musa rom itu marah. Jauh tu ulta se raja bay napit chano cibu mungkai napit chano sugi kuthar kani mano. Kaya musang lantai rajano waktu bicara. Kamu hai laino, nah selesai ke lain, jauh sama.
অমরকিনী মূল কাহিনী। তো এটা হলো অলস নিয়ে কাহিনী। আমি আর বিস্তারিতভাবে সেটাকে বর্ণনাবাদ ইংরাজি তো আর বলবো না। আর যদি সম্ভব হয় আমাদের চেয়ারম্যান স্যার এটাকে বিস্তারিতভাবে না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে বলার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। থ্যাংক ইউ। আমি মনে করি নির্মল খানিকটা বুঝতে পেরেছে সেকেন্ড যে গল্পটা অলসের গল্প।